never read before. This book is The Sea of Tranquility by Mark Haddon, illustrated by Christian Birmingham. The Sea of Tranquility. Years ago, there was a little boy who had the solar system on his wall. Late at night, he'd lie in bed with Rabbit, and they'd watch the planets spinning around the sun. Mars, the tiny space tomato, Saturn, sitting in its frisbee rings, freezing Pluto, turning slowly in the dark, Jupiter, Uranus, Neptune, Venus, Mercury, and Earth. But of all the weird worlds that whirled across his bedroom wall, his favorite was the moon. A small and bald and ordinary globe of rock that looped the loop its way around our outer space. He leaned across the windowsill at night and watched the moon slide up into the sky above the biscuit factory. He borrowed Dad's binoculars and gazed for hours at the empty deserts and the Rocky Mountains. And it made him dizzy just to think that he was looking at another world 200,000 miles away. He got an atlas of the moon for Christmas, and he read it like a storybook. He dreamed of going there, of rocketing across the cold black miles and landing on the crumbly rock. He dreamed of visiting the craters in the Atlas, Prosper Henry, Clamroth, Zach. He dreamed of driving in a fat-tired moonmobile across the Bay of Rainbows and the Sea of Rains. He kept a scrapbook called The Journey to the Moon. Inside were photographs of rockets taking off from Cape Canaveral and astronauts in pumped-up suits and fishbowl helmets floating in the zero gravity around their little metal rooms. He borrowed library books and read how astronauts had orbited the Earth and walked in space, and how they'd flown all around the moon itself. And every night he hoped and hoped that one day they would find a way to land and walk across the tiny world where he had dreamed of walking. And eventually, one cloudless night, they did. He couldn't sleep. Midnight had come and gone, but he was wide awake and standing at the window in his dressing gown, because two astronauts were walking on the surface of the moon, 200,000 miles above his bedroom. At 3 a.m., he went downstairs and turned the television on. And there they were, on the flickery screen, bouncing slowly through the dust in the Sea of Tranquility, like giants in slow motion. He stayed awake all night and went to bed at dawn. The sun was coming up outside his window,
and the moon was fading fast. He fell asleep, and in his dreams, he walked with them. That little boy was me. I'm older now. The solar system wall chart fell to pieces long ago, and Rabbit, who is older too, no longer follows me around, but sits beside my desk and watches while I work. Yet still, on cloudless nights, I sometimes sit beside my bedroom window, staring at the tiny, distant world. I think how cold and dark it is up there. No wind, no clouds, no streams, no sky. I think how nothing ever moves year after year. And then I think of those two astronauts and how the prints they made with their big boots will still be there tonight, tomorrow night, and every night for millions of years to come. Thank you so much, Dr. Lori. She's a very good reader, Adel. And they're gonna ጨብጭቡላት እስቲ በደንብ. Thank you so much. Excellent. So we call this, I have friends here who are trainers, educators. So we call this family literacy, yeah? What do we do as a family? What kind of things do we read as a family? So it's a very interesting concept. So the Masingas family is helping us see what family literacy looks like, yeah? So I'm going to invite, in Ethiopia we respect grandparents, Adel? We really respect grandparents. We listen to grandparents. And the ambassador's mother is here, Ruth. And I want her to say a few things. How did she manage to raise someone to become an ambassador of the United States of America, yeah? Ruth. He's very, he sets you up to think that you're going to do one thing, and then he's going to say, but what about this thing? And what about that thing? So what I'm going to say, thanks to you, is that this has been a very good time for me and this morning. Yes, we've read books for a long time, over many generations in our family. My parents and grandparents talked to my sister and me and showed us books and encouraged us to read books. And now at my very old age, I'm still reading books. So this is an ongoing conversation with me and with my son and with my granddaughter. What are the books that are carrying on, that we are reading? What are the things we like to understand about reading? And one of the things that I'm sorry about when I've come to Ethiopia is that I can't read in your language. So I try to understand with the friends and the folks who work in the embassy, what is it that they're reading? What is it that they're understanding, and trying to translate that in my head, only in my head, to going around and understanding how this beautiful country has come to be. So that's what I think you'd asked me to do, and that's what I've done. Thank you, madam. Thank you so much, madam. Excellent. Great. We're going to have a child read in Amharic, but before we do that, we want a family like yours to support this initiative. We want you to tell other people so that they come and read for kids, because we want them to be encouraged. We want the kids to be encouraged. So yeah, it's especially Dr. Lorraine, because she's an educator. I can smell people who like education, who like, books and so on.
So we expect a lot from Dr. Lauren, and she has already done a lot. Great. ስሜ ማስተዋል ሀብታም ይባላል። 3ኛ ክፍል ነኝ። አሁንም ማነብላችሁ መልካም ስነ ምግባር የሚለውን መጽሐፍ ነው። መልካም ስነ ምግባር ሁሌም ከሰዎች ጋር ጥሩ ስነ ምግባር ማሳየት አለብኝ። ከአስተማሪ ጋር ስሆን እጄን አጣምሬ በደንብ አዳምጣለሁ፣ እግሬንም አላንቀሳቅስም። ክፍል ውስጥ መናገር ስፈልግ ቀስ ብዬ እናገራለሁ። በጣም አልጮህም፣ ምክንያቱም ስጮህ ሌሎች ልጆች ይረበሻሉ። ክፍል ውስጥ መናገር ስፈልግ እጄን አወጣና በአስተማሪ እስክመረጥ ድረስ ጠብቃለሁ። ሌላ ተማሪ ወጥቶ እስኪጨርስም ጠብቃለሁ። ጥሩ ስነ ምግባር ሲኖረኝ ጓደኞቼ ሁሉ በእኔ ደስ ይላቸዋል። አንድ ነገር ስፈልግ በጣም ጮኬ ከተናገርኩ አስተማሪና ጓደኞቼ ያዝኑብኛል። ሁሌም አንድ ነገር ስፈልግ እባክሽ ወይም እባክህ ብዬ ጠይቃለሁ። ጓደኞቼ የሚፈልገውን ነገር ሲያደርጉልኝ አመሰግናለሁ እላቸዋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። My name is Mikaela Mulatu. I learn in Harmony Hills Academy. Now I'm going to read you my favorite story. The title of my story is Pen Pals by Alexandra Pritchard. Dear Bill, thank you for your letter. I think we'll get along well. I also like to play table tennis and watch TV. My teacher says that if our class has good grades until the end of the year, we will come and visit your school. Then we can meet. Are you really blue? How lucky. I'm little and gray. I have 6 legs. Do you have any brothers or sisters? Do you like playing with modeling clay? Best wishes, Oscar. Dear Oscar, I don't have any brothers or sisters, but I do like modeling clay. My cousin Olga and I played with modeling clay on Wednesday. Then we went to the Great Barrier Reef, where we found a full tube of sunscreen. When we returned home, my stepmom made us hot chocolate and packed in baguettes. Bye, Bill. P.S. Could you write bigger? I have bad eyesight. Dear Bill, on Wednesday I couldn't play with my cousins because in the morning I had school and in the afternoon I had judo. I'm a yellow-orange belt. It's autumn here. The wind blows hard and the leaves are red. We have to pay attention when we go outside because the leaves are falling and could hurt us. It's much less dangerous to watch TV. What's your favorite color? I'm sending you a photo of me and my dog Loopy. Can you send me a knick-knack from your house? Best wishes, Oscar. Dear Bill, I put a shell and some sand from my garden in the envelope until it'll give you an idea of where I live. What kind of dog do you have? A desert or a golden retriever? He looks cute, but I can't see him well in the photo. I have a goldfish named Golith. My favorite colors are first blue, second purple, third yellow. What's yours? Until later, Bill. Dear Bill, thank you for the hat. My favorite color is blue like you. Then purple, and lastly yellow. It's true that my dog is very cute. He's a Labrador. Or a desert. I don't know anymore. I have a gift for you too. They are knitted mittens from my mom. Do you like them? It's starting to get cold, and I thought they would make you happy. Did you make a Christmas list? Best wishes, Oscar. The mittens are super. I put them on every day. Too bad they were only 6. As thanks, I'm sending you the full tube of sunscreen I found last October. It'll be more useful to you than it's to me. For Christmas, I asked for 2D console, Super Marco and Marco 4, a vampire costume, Chin Chin and the Mysterious Island of Rift, and some glow-in-the-dark table tennis balls. What did you ask from Santa Claus? Until next time, Bill. October 25th. Dear Bill, today I had a great day. Naturally, since it's Christmas, I got a robot figurine that can transform into a truck and retransform into a robot. I also
got the last book about the adventures of Jack the Tarantula. Have you read it? I'm sending in the first 3 books. Let me know if you like them. Best wishes, Oscar. P.S. Class average is 14.520. That means we can visit on June. I can't wait for you to come. I stay busy until then. I play Super Mario every day. I'm already on level 7 of World 5. Thank you for Jack the Tarantula. I really loved it. In exchange, I'm giving you my favorite sea lion wool socks. They are yours. So take care of them. Bye. ስሜ ማርካን ጌትነት ይባላል። የመማረው አዲስ አካዳሚ ትምህርት ቤት ሲሆን የሶስተኛ ዓመት ክፍል ተማሪ ነኝ። አሁንም ማነብላችሁ ስለ አድዋ ነው። ኢትዮጵያ የቀኝ ግዛትና ወረራን የመከተች ብቸኛ አፍሪካ ሀገር ናት። የአድዋ ድል ኢትዮጵያ የአውሮፓውያንን ቀኝ ግዢና ወረራ የተቋቋመች ብቸኛ አፍሪካ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ በዛን ዘመን በነበሩት ንጉስ አጼ ምኒልክ እየተመራች የጣሊያንን የቀኝ ግዢ ሙከራ ተቋቁማለች። ኢትዮጵያ ወሳኙን ድል ያስመዘገበችው በየካቲት ወር 1888 ዓመተ ምህረት ነው። በጦርነቱ ላይም ከ4000 በላይ የሚሆኑ የጣሊያን ወታደሮች ሞተዋል። የአድዋ ድል የአድዋ ጦርነት ለ1 ሰዓት የቆየ የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ነው። የኢትዮጵያ ኃይሎችም የጣሊያንን ወረራ ጦር በእሁድ ቀን የካቲት 23 1888 ዓመተ ምህረት በአድዋ ከተማ ድል አድርገዋል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን የአውሮፓ ሀገራት መላው አፍሪካንን ሲቀራመቱ ኢትዮጵያ ብቻ በጀግኖቿ ተከብራ ነፃነቷን አውጃለች። በመሆኑም የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የመላው የጥቁር አፍሪካውያንን ድል ሆኖ ሲከበር ይኖራል። በአድዋ ጦርነት ላይ የተሳተፉ የጦር አዛዦች በከፊል ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ዳግማዊ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱ፣ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ፣ የጎጃም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ የወሎ ንጉሥ ሚካኤል፣ ራስ መኮንን፣ ራስ አሉላ አባ ነጋ፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስ፣ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ድንገዴ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወይዘሮ አዳነች የትምህርት ቤቱ የንብረት ኃላፊ ተቆጣጣሪ ናቸው። ስለዚህ በእሳቸው በኩል እንዲደርስ ነው ትምህርት ቤቱ የወከላቸው። ለሳምፕል ያህል ያሉትን የተወሰኑ መጽሐፎችን እሺ እንግዲህ ከብሪጅ ከሪዲንግ ፎር ላይፍ እና ከኢትዮጵያ ልጆች እንደዚሁም ደግሞ በተለይ እናንተ ልጆች አስባችሁ መጣችሁ አንድ መጽሐፍ ለአንድ ልጅ አንድ መጽሐፍ ለአንድ ትምህርት ቤት በሚል ስላበረከታችሁልን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ባለጋሪው አንበሳ በአንድ ትልቅ ጫካ ውስጥ የሚኖር አስፈሪ አንበሳ ነበር። አንድ ቀን አያ አንበሳ እንበላውን ሊያድን እንደወጣ አንሸራቶት ገደል ውስጥ ገባ። በአካባቢው የሚገኙ እንስሳትን እየጮኸ ደጋግሞ ቢጠራ የሚደርስለት አጣ። ከብዙ ስቃይ በኋላ እንደምንም ብሎ ከገደሉ ወጣ። በሆነ ነገር ግን በጣም አዘነ፣ ተቆጣ። አንድ ነገር ማድረግ እንዳለበትም አሰበ። ድንገት ከርቀት ጋሪ የሚጎትት ፈረስ ተመለከተ። በፍጥነትም ወደ ፈረሱ ሮጠ። ፈረሱም አንበሳ ወደ እሱ እየሮጠ ሲመጣ አይቶ ተርበተበተ። ወደ ኋላው እየሸሸ ወይኔ ጉዴ ዛሬ መበላቴ ነው አለ። አንበሳ ግን አጠገቡ ደርሶ ነበርና ወዴትም መሄድ አልቻለም። ቀረብ ብሎ ለአንድ ብርቱ ጉዳይ ፈልጌ ነው አለው። እኔ ምስኪን ፈረስ ምንም አልጠቅሞ ሰርቼ የሌለበት ተወኝ እባክዎ እያለ ተንቀጠቀጡ። አንበሳውም አይ ፈረስ የቤትን አንበሳው ታስፈልገኛለህ በማለት ዘሎ ጋሪው ላይ ተቀመጠ። ከዚያም ፈረሱ እንደፈራው ስለገባው አንድ ዘዴ አመጣ። ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ እንዳው እያለ ይዘምር ጀመረ። The Diary of the Wimpy Kid. 18 parts of this book. I'm gonna read the 11th part. Grown-ups are always talking about the good old days and how things were so much better when they were kids. But I think they're just jealous because my generation has all this fancy technology and stuff they didn't have growing up. Believe me,
I'm sure when I have kids of my own, I'm gonna be the exact same way as my parents are now. Mom's always saying that when she was younger, it was great because everybody in town knew everybody else and it was like one giant family. But that doesn't sound great to me because I like my privacy and I really don't need everyone knowing my personal business. Mom says the problem with society these days is that everybody's got their nose on screen and nobody takes the time to get to know other people who live around them. I don't really see eye to eye with that on mom issue. Personally, I think a little separation is good things. Lately, mom's been going around town with a petition to get people to stop using their phones and their electronic gadget for 8 hours. Mom needs 100 signatures before she can take the petition to the town hall, but she's having trouble getting people to put their names on it. I'm just hoping she gives up on this idea soon because it's kind of exhausting for the rest of us to pretend we don't know her. I really don't understand why mom thinks we need to go backwards anyway. From what I can tell, the old days weren't that much fun. If you think about it, you never see anyone smiling in those black and white photos. In the old days, people were just a whole lot tougher than they are today. But human beings have evolved, and now we need to like electronic toothbrushes and shopping malls and soft ice cream to survive. I bet our ancestors would be pretty disappointed with the way we turned out. But once somebody invented air conditioning, there was really no turning back. We've got so spoiled that pretty soon we won't even have to leave our home if we don't want to. In fact, the way we're headed, I'll bet 1,000 years from now, human beings won't even have spines. Some people complain that all this technology has made us soft, but if you ask me, that's not necessarily bad things. There are all sorts of luxuries nowadays that people make lives better. Take baby wipes for example. People using regular toilet paper for hundreds of years, and then all of a sudden some genius guy came up with an idea that was a total game changer. በመጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ካቤ ፍሬም ይባላል። እንግዲህ ይህንን የባለ ጊታሯ የሚለውን ማነበው የጻፈችው ሰላማዊት ሙልጌታ ትባላለች እና ደግሞ ትንሽ ሁለት ገጹን አነብና ከዛ ወደ ፕሮግራሙ እንቀጥላለን። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ትልቅ ጭነት የተሸከመ አህያ ጌታውን አስከትሎ ወደ ወፍጮ ቤት እየሄደ ነበር። አህያው አዮ ይባላል። በሕይወቱ ደስተኛ አይደለም። ጌታው እንክብካቤ ቢያደርግለትም አዮ ግን ቀን በቀን ደስታው እየጠፋ መጣ። አንድ ቀን የበቆሎ ሸክም ተሸክሞ ከጌታው ጋር እየሄደ ሳለ በአንድ ሱቅ በኩል ሲያልፍ ጊታር የሚጫወት ሰው በቴሌቪዥን ተመለከተ። አዮ አይኑን ከቴሌቪዥን ላይ ሳይነቅል ሙዚቃውን መከታተል ጀመረ። ሁለመናው እየተነቃቃ ፊቱ በፈገግታ ተሞላ። አዮ በለሆሳስ ይህ የእኔ ደስታ ነው አለ። ወፍጮ ቤት ደርሰው እስከሚመለሱ ድረስ አዮ ሀሳቡ ሁሉ በቴሌቪዥኑ ስለተመለከተው ጊታር እያሰበ ነበር። እስከ ሌሊት ድረስ ሲያስብ ቆየ። ውስጡ ተፈጥሮ የነበረውን ደስታ እያሰበ ምንም እንቅልፍ ሊወስደው አልቻለም። እንደነጋ ወደ አሳዳሪው ሄዶ ጌታዬ ብዙ ዓመት እርሶን በታማኝነት አገልግዬዎታለሁ። ከጠዋት እስከ ማታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል አገልግዬዎታለሁ። ያም ደስታን ሰጥቶኝ እስከ ዛሬ ኖሬያለሁ። አሁን ግን ይብቃኝ። ፍቃዶ ከሆነ ነፃነቴን ሰጥተው ቢያሰናብቱኝ ደስ ይለኛል አለ። አሳዳሪውም ባዮ ውሳኔ ቢገረሙም ለዓመታት ከልቡ ስላገለገላቸው እንዲህ ብለው መረቁት። የእኔ ታማኝ አህያ በሄድክበት ሁሉ ይቅና፣ የምትፈልገውን ሁሉ አግኝተ ደስተኛ እንድትሆን እመኝልሃለሁ። መንገዱ ሁሉ የቀና ይሁን ብለው አሰናበቱት። I'm going to tell you a story, but first let me introduce myself. I'm Wang Pao. This is going to be a true story about myself and my adventures with a magic root. You may ask, what? A magic root? Like those ones in the fairy tales? Yes, that's exactly the kind I mean. I must make it clear though, I'm not a fairy or an orgy or anything. I'm just an ordinary person just like you. I'm a young pointer,
And just like you, I enjoy listening to stories. I knew about magic grooves from the time I was very small. My grandmother told me every time Granny wanted me to do anything, she had to tell me a story. That was our rule. Come along, there's a good boy, and let Granny wash your feet. She'd run after me beckoning. I won't. The weather's too hot, and I would try to escape. It's hot. It's been cooling for some time. It will be too cold then. Granny would catch me and say, the water is exactly right. Neither too hot or nor too cold. There was no getting out of washing. I would have to give in, but only in one condition. All right then, but you must tell me a story. Then Granny would tell me a story about the magic root. Don't move, pal. After washing my feet, Granny would suddenly want something else. Let me cut your nails. What? Cut my nails? Certainly not. I would start to run away, barefoot. But Granny would catch me hold of my arm. There was nothing I could do. Still, I would make the same condition. You must tell me a story then. Then Granny would tell me another story about the magic root. So from the time I was very small until I was 10, Granny used to tell me stories. Every single one was different. The first time, Chang San bumped into a fairy one day and gave him a magic root. The second time, Louis Su went off a long journey and swam to the dragon's palace where he found a magic root. Wang Wu got one because he was a good boy and let his grandmother change his clothes. Chang Lu found one by digging in the ground. Chang Seng thought, I would like some peaches, and at once I had a plate of juicy peaches was before him. Louis Su wished for a big spotted dog, and one just appeared out of nowhere. It rushed up, wagging its tail, and licked up his hand. What happened afterwards? Why, that goes without saying. They lived happily ever after. These stories often made me think of myself. Suppose I had magic root. What should I wish for? Thank you for listening. ስማችሁ ተመዝግቦ በትምህርት ቤት በኩል ለመጣችሁ ልጆች የምስጋና ካርድ የተዘጋጀ ስለሆነ ከኢትዮጵያ ልጆች ከካራክተሮች ጋር እነ ህብስት ወደ መድረኩ ተመጡልኝና ሽልማቱን እንሰጣቸዋለን ስማቸውን እየጠራን ማለት ሰርቲፊኬቶቻቸውን እኛ ነን እኛ የኢትዮጵያ ልጆች 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 እነኚህ ናቸው አክቲቪቲዎች ያሰብናቸው these are the things we want to do እንደዚህ አይነት ወራሃዊ ልጆች የሚወዷቸውን መጽሐፍት መተው የሚያነቡበት አንድ መድረክ አይደል ከገተ ጋር ተነጋግረን ወር በገባ የመጨረሻው ቅዳሜ ይሄን እንግዲህ በዚህ በአዲሱ ዓመት ማድረግ እንፈልጋለን በሌላ በሪዲንግ ሻምፒየንስ የምናስበው ብዙዎቻችሁ ታውቁ ይሆናል ሪዲንግ ቻሌንጅ ክረምት ላይ እናዘጋጃለን 10 መጽሐፍ በ10 ሳምንት የሚል ማለት ነው ሌላው ዓለም ላይ የተለመደ ነው ቤተ መጽሐፍት ናቸው እንደውም እንዲህ አይነቱን ስራ የሚሰሩት ስለዚህ በቀጣይ ዓመት እንደውም ሰፋ አርገን ከነቢኒ ጋር ያወራን ነው ሪዲንግ ፌስቲቫል ሁሉ ኖሮት ክረምት ከመጀመሩ በፊት ወላጆች መተው መጽሐፍት የሚገዙበት አይደል ትንሽ ስልጠና የሚወስዱበት ክረምተኛ ረጅም አይደል እንደምታውቁት እንደሱ አስበናል ስለዚህ አፕዴት ከፈለጋችሁ ሪዲንግ ሻምፒየንስ ሚል ቴሌግራም ግሩፕ አለ ቼክ አርጉና ጆይን አርጉን ለሌሎችም ሼር አርጓቸው ሪዲንግ ሻምፒየንስ ብቻ ነው ሚል ቴሌግራም ግሩፕ ሌላ ያሰብነው እንግዳ በመጣ ቁጥር ከውጭ ሀገር እኛ የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን ሄደው ስቶሪ ያነባሉ ይሄንንም የምታዩ ይመስልናል እሱን መቀጠል እንፈልጋለን እንግዳ ሲመጣኛ እስኪ ለኢትዮጵያ ልጆች አንብቡላቸው ስቶሪ የሚመጣም ነገር መጽሐፍ አምጥሉን ነው የምንላቸውኛ እሱንም ቀድም ባያችሁት መሰረት ለትምህርት ቤቶች መስጠት እንፈልጋለን ማለት ነው ሌላ የመጨረሻው ትንሽ ደግሞ ስንጠነክር ሪሰርች ትንሽ ቢሰራ አይደል ሰርቬይ ትንሽ ቢደረግ ለምን የምናረጋው ነገር የምንሰራው ስራ ትንሽ ከኤቪደንስ ጋር አይደል የተገናኘ እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ ሪዲንግ ሻምፒየንስ ስንል እነኚህን በሙሉ ነው ማለት ነው ያሰብናቸው ስለዚህ ያሰብኩት ጥብስ ነበር በዚህ ሰዓት ጥሩ አይደል ጥብስ የለንም ዛሬ እንግዲህ ቲፕስ ናቸው
አንድ ስቶሪ ልንገራችሁ። ሁለተኛ ዲግሪዬን የሰራሁት እንግሊዝ ሀገር ነውና አንድ እሁድ የእንግሊዞች ቤተሰብ ሄጄ ምሳ እየበላሁ እንግሊዞች ናቸው። ከዛ ልጁ ምን አለኝ፣ የ12 ዓመት ልጅ ነው። መቸለታ እኮ ልደቴ ነበረ እና በጣም ጥሩ ስጦታ ተሰጠኝ አለኝ። ከዛ ምን ተሰጠህ አልኩት። ና ላሳይህ አለኝና የመኝታ ክፍሉ ይዞኝ ሄደ። ከዛ በኋላ ምን ቢያሳየኝ ጥሩ ነው፣ የሚያምር ሸልፍ እና የልደት ስጦታዬ ሸልፍ ነው አለና እንዴት ኤክሳይትድ ሆኖ እንዴት ደስ ብሎት እንደነገረኝ ልነግራችሁ አልችልም። እና እኔ ደግሞ እዛ ሆኜ ለካ ይሄም ይሰጣል እንደኛ ታውቃላችኋል፣ ለልደት አይደል ጫማ፣ ልብስ፣ ቾኮሌት ምናምን ነው እንጂ ሼልፍ አይደል። የመንቂያ ጊዜ ነበር። ለካ ይሄም ይሰጣል አይደል። ሼልፍ ራሱ ስጦታ ይሰጣል ለልጅ። ለምን? ከንባብ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ስንቶቻችሁ ሼልፍ ሰጣችሁ ታውቃላችሁ እዚህ ውስጥ? ኤኒቦዲ who has given gift shelf as a gift? እንደሱ ካለ ሽልማት እንሰጣለን አይደል ቢኒ? ስለዚህ የመጀመሪያውም ቲፔ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። ያ give gifts which encourage reading አይደል? ከንባብ ጋር የተገናኘ ስጦታ ለምን አይሰጥም አይደል? ሼልፍ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ስጦታ ለምን አይሰጥም? ያ ለምሳሌ ልጃችሁ እንስሳት የሚወድ ከሆነ የእንስሳት መጽሐፍት እኮ በጣም ጥሩ ስጦታ ነው አይደል? ቀደም ያነበቡት አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ከልጆች ጋር ጊዜ ባሳለፍን ቁጥር የሚወዱትን የሚጠሉትን እናውቀዋለን አይደል? ከዛ በኋላ ደግሞ ንባቡንም ከዛ ጋር ማስታረቅ ይቻላል፣ ከሚወዱት ነገር ጋር ማስተሳሰር ይቻላል። ያ ሊሰጥ የሚችሉ ለምሳሌ መጽሐፍት ሊሆኑ ይችላሉ አይደል? ቡክማርክ። አሁን ቡክማርክ እኮ ጥሩ እኮ ነው አይደል? እንትኑን ጠርዙን እንደዚህ አድርገን እጥፍ አድርገን ከምናነብ ቡክማርክ ስጦታ መስጠት ጥሩ እኮ ነው። ኖትቡክ ስጦታ መስጠት አይደል? እስክሪብቶ ከንባብ ጋር የሚገናኝ የትኛውንም ነገር ማድረግ ጥሩ ይመስለኛልና ቀጣይ አሁን የሚመጣው በዓል ምንድን ነው? ቀጣይ በዓላችን የፋሲካ ጾም በኋላ። ስለዚህ ስጦታ እንግዲህ ምንድን ነው የምትሰጡት ለፋሲካ? ከንባብ ጋር የተገናኘ አይደል? ምን እንሰጣለን? ልጆችም እየለመዱ ይመጣሉ አይደል? ስጦታውን እየለመዱ ይመጣሉ። ጫማና ልብስ ብቻ የሚሰጠው የነበረ ልጅ when we start giving gifts related to reading they will get used to it. Is saturate their environment with books. So you put books around children አይደል? መኝታ ቤታቸው አካባቢ መጽሐፍ ማድረግ አይደል? ዞር ሲሉ መጽሐፍ እንዲያገኙ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ልጆችን በመጽሐፍ ማጥለቅለቅ ማለት ነው አይደል? አሁን እኔ መኪናዬ ውስጥ ብትሄዱ በትንሹ 10 መጽሐፍ አለ። ያ ዝም ብሎ የወዳደቀ ማለት ነው። ቢቀዱት ችግር የለም አይደል? ቢጫወቱበት ችግር የለም። ያ ስለዚህ በተለይ ለህፃናት ልጆች ደግሞ በመጽሐፍ መጫወት በጣም ጥሩ ነገር ነው አይደል? ከዛ እኮ ይሄ መጽሐፉን ሳይገለብጡ መያዝ ኢትስ ስኪል አይደል? መጽሐፍ በስነ ስርዓት መግለጥ ኢትስ ስኪል። ከዛ ነው የሚጀምረውና የት ነው የሚውሉት ልጆች አይደል? ምኑ ጋር ነው መጽሐፍ ማድረግ ያለባችሁ? አሁን የሰለጠነው ዓለም ሽንት ቤት ውስጥ ልኮ መጽሐፍ አለ አይደል? ሽንት ቤት ትንሽ የሸልፋለች አይደል? ሽንት ቤት እንኳን መጽሐፍ ይቀመጣልና ቤታችሁን የምታውቁት እናንተ ናችሁ አይደል? ልጆች የት እንደሚውሉ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ግን where can you put books around children? How can you saturate their environment with books? አይደል? ስለዚህ ያየነው ነገር በጣም ኃይል ስላለው ማለት ነው። ያ that's my second tip. ስለዚህ next time አሁን ይሄ እቅድ ይጠይቃል አይደል? እንዴት አድርጌ ነው ሳቹሬት ማረገው አይደል? ኢንቴንሽናል መሆን ያስፈልጋል። የ1 ሰዓት የ2 ሰዓት መንገድ ለሚሄድ ልጅ ከቤተሰብ ጋር መጽሐፍ ይዞ መውጣት እኮ በጣም ጥሩ ነው አይደል? መጽሐፍ ይዞ መውጣት። እኔ አሁን ልጆቼ ጸጉራቸውን ሊቆረጡ ሲሉ መጽሐፍ ሳይዙ አንሄድም። ጸጉር ቤት ቁጭ ብሎ ተራ መጠበቅ አይደል? 1 ሰዓት 30 ደቂቃ አይደል? እንደሱ ከሚያደርጉ መጽሐፍ ይዘው ቢሄዱ ያችን ሰዓት ተጠቀሙባት ማለት ነው። ስለዚህ we have to be very intentional in carrying books wherever we go አይደል? በተለይ የሚያስጠብቅ ነገር ከሆነ የሆነች መጽሐፍ ይዞ መሄድ ያችን ጊዜ መጠቀም በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ጥብስ the last one የመጨረሻው ሮል ሞዴል መሆን ነው ማለት። ብዙ ወላጅ እኔ የማውቀው ልጆቹ እንዲያነቡ ይፈልጋል፣ እሱ ግን አያነብም አይደል? ልክ ነኝ አይደል? Many parents they want their children to read but they don't read themselves. So children they don't really listen to your advice. Yeah, children copy what you do. የምናደርገው ነገር አለ የሚኮርጁት። Yeah, if you watch a lot of TV the children will end up watching a lot of TV. If you read as a parent the likelihood is they will end up reading like you. So I did my thesis on reading. Yeah, and one of the findings is ብዙ ልጆች በጣም የሚያነቡ ልጆች ቼክ ሲደረግ ቤት ውስጥ የሆነ ሰው ያነባል፣ ታላቅ የሆነ ማለት ነው። ያ
So if you find a child who reads a lot, there is a likelihood that either the father or the mother or a neighbor, somebody reads in the house. So they have a role model. Yeah? So who is a role model for your children when it comes to reading? ለእናንተ ልጆች ሮል ሞዴል ማን ነው የሚያሳያቸው አይደል? ሲያነብ የሚያዩት ማንን ነው? ኔሴሰርሊ አባት ላይሆን ይችላል። It may not be a mother. It could be an uncle አይደል? አጎት ሊሆን ይችላል፣ አክስት ሊሆን ይችላል እና ከዛ ሰው ጋር ግን ጊዜ እንዲያሳልፍ ማድረግ በጣም ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው። ያ So these are the 3 tips. የእናንተ ልምድ ምንድነው በዚህ ዙሪያ አይደል? የመጀመሪያው ምን ነበረ? ጊፍት አይደል? ሪዲንግ ላይ ከንባብ ጋር የተገናኘ ስጦታ መስጠት። ሁለተኛ saturate their environment with books አካባቢያቸውን መጽሐፍ በመጽሐፍ ማድረግ። ሶስተኛው ሮል ሞዴል መሆን አይደል? የእናንተ ልምድ በዚህ ዙሪያ ምንድነው አይደል? ከዚህ ጋር የተገናኘውን ሼር ብንደራረግ። እኔ እንኳን ከሶስቱ እንደው አንዱን ምናልባት ያደረኩ ስለመሰለኝ ነው መናገር የፈለኩትና አንባቢ ነኝ ለማለት አልችልም። ፍሪኩዌንትሊ በደንብ በፕሮግራም መልኩ አነባለሁ ብዬ አላስብም። ግን ምድረው ስጦታ በተለይ ልደት ከሆነ ትምህርት ቤት እንደዚህ ወይ ደረጃ ወጥተውና እንደዚህ ከሆነ መጽሐፍ ነው የምገዛው። በየትኛውም መልኩ የትም ሄጄ ጥሩ ነው ብዬ የምመርጠውን ወይም እሷን ራሱ አስመርጥና መጽሐፍ ነው የምሰጠው። በአሁኑ ራሱ እንደዚህ ሶስተኛ ስለወጣች አንድ መጽሐፍ ገዝቼላታለሁ እና ይሄ አንዱ ሆቤ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ትምህርት ቤት ነው የምሄደው ነው ስመለስ ያው ሳነብ የሆነ ነገር ሳረግ ስለሚያዩ ሊያነቡ ይችላሉ በሚል በማሰብ ነው። የኔ እንትን ይሄ ነው ነው ማረግ ያለው ቤት። በመጀመሪያ ደረጃ ለቲፖቹ ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ጠቃሚ ቲፖች ናቸው። የሶስተኛውን ሳይሆን የመጀመሪያውና ሁለተኛውን አረጋለሁ። ስፔሻሊ ሁለተኛውን በተቻለ መጠን ትልቆቹም እንዲያነቡ ትንንሾቹም እንዲያዩ ነው ማረገው። ትንንሾቹ ጀስት መጽሐፉን ገልጠው የራሳቸውን ታሪክ ነው የሚፈጥሩት፣ እሱን ነው የሚሉልንና ያ ያስደስተኛል እና ለቲፖቹ ቴንኪዩ። መጽሐፍን መስጠት እንዲሁም ሲሰጣቸው በጣም እንዲያደርጉ እናደርጋለን። ለምሳሌ ልጆች ግራጁዌት ሲያደርጉ ብቻ አካባቢያችን ላይ ባለ ኤኒ ሞመንት በተለይ የልጆች የሆነ የጓደኞቻቸው ላይ ቢጠሩ ባይጠሩ ያንን ካወቁ ሄደው ኮንግራቹሌሽን ብለው እንዲሰጡ እናደርጋለን። ይሄ አንድ ያለው ነው። ሌላው ቤታችን ላይ መጽሐፍ እንዲኖር እናደርጋለን። በደንብ ያነባሉ ልጆቹ። ከዚህ ደግሞ በጣም ደስ ያለኝ የተረዳሁት ካንተ በደንብ የወሰድኩት ቢቀዱትም ያልከው ነገር እኔ አሁን ቤቴ ውስጥ ለምን ይቀደዳል ብዬ ነው በጣም ማደርጋቸው። ለካ ሲያነቡ ነው የሚቀዱት፣ ሲነኩት ነው የሚቀዱት። ልጃችን አሁን እዚህም ነበረች የ7 ዓመት ልጅ ናትና በጣም ትላለች። በቃ ኦልሞስት ዴይሊ እንደገባች ሀቢቷ ሆኗል። ግን ሁሌ ምን እላታለሁ መጽሐፍ የሚወድ ልጅ አይቀድም፣ ለምን ይቀደዳል ብዬ በጣም አደርጋታለሁና እሱን አይ ቲንክ መቀየር ወይንም ደግሞ መታገስ እንዳለብኝ አድርጊያለሁና በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ያው እኔ በተቻለ መጠን ሶስቱንም በሚባል ደረጃ ያው በተሟላ መልኩ ባይሆንም ለማቅረብ እሞክራለሁ። ግን ሶስተኛው ላይ ሮል ሞዴል ሆኛለሁ ብዬ አስባለሁ ለልጄ። ምክንያቱም እኔ ከስራዬ አንፃር ያው በሶፍት ኮፒም በሃርድ ኮፒም አነባለሁ ብዙ ነገር እና አስጠናታለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሳስጠናት እኔ ማስጠናት ለአሁን ለሚመጣው ፈተና ምናምን ብዬ አይደለም። ብዙ ጊዜ ብዙ ነግራታለሁ እኔ ለወደፊቱ ነው እያልኩኝ የማስጠናት በጣም ኢንዴፕዝ ነው ማስጠናት እና አይ ቲንክ የሶስተኛውን አቺቭ አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ እንኳን ከወላጅ ግሩፕ ወጥቼ ወደ አያት ግሩፕ ነው ያለሁትና አንድ ሀሳብ ለመጨመር ነው። ልጆች ማንበብ እስከሚጀምሩ ድረስ ባንጠብቅ ለማለት ነው። የሚገጣጠሙ ነገሮች አሉ። ከዛ በፊት ህፃናት በ5 ዓመታቸው በ4 ዓመታቸው ማንበብ ከመጀመራቸው በፊት በመገጣጠም ሊማሯቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች በልምድ የሚወስዱ ከሆነ የምናሳያቸው ከሆነ በጥንቃቄ እንዲያስቀምጡ የምናደርጋቸው ከሆነ ያ ወደ የሚቀጥለው በሚሄዱበት ጊዜ ለንባብ ይረዳቸዋል። እኔ አሁን አንድ ኤክስፒሪየንስ የልጅ አለችኝና ፊደል ያስተማርኳት ከእንጨት በተቀረጹ ግን በሚገጣጠሙ ነገሮች ነውና የግዴታ ማንበብ እስከሚችሉ ድረስ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። አመሰግናለሁ።
ዮናስ የገተ የላይብረሪ ዳይሬክተር ነው። ዮናስ የጻፈው መጽሐፍ መርከቡ ላይ በ2 ሰዓት የምትል መጽሐፍ አለች። ትርጉም ከጀርመንኛ ኢትስ ትራንስሌሽን። እሱን አንብበን ከቤተሰብ ጋር እንዴት እንዳወራ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ለአያት አውሰናል፣ ለአክስት አውሰናል እና የቤተሰብ ጊዜ ራሱ የሚያጣፍጥ ነገር ነው ንባብ አይደል? በጣም ኢንጆይ የሚደረግ ነገር ነው አይደል? አሁን ሪሰንትሊ ምንድነው ሰው ይሄ ድሮ እንትን ነበር አይደል? እሳት ነበር አይደል ምን ሞቀው አይደል? አሁን ደግሞ ቴሌቪዥን ነው እኮ ብዙ ሰው የሚሞቀው አይደል? ቴሌቪዥን መሀል ላይ ይሆናል በዙሪያ አይደል? ቴሌቪዥን ደግሞ ኢንተራክት እንድናደርግ አይረዳንም አይደል? ይሄ እርስ በርስ እንድናወራ አያረገንም። መጽሐፍ ግን እርስ በርስ እንድናወራ ያደርጋል። አንድ መጽሐፍ ሙሉ ቤተሰብ ካነበበ በዛ ዙሪያ ማውራት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። Thank you.